ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದ ವಿಷಯಗಳು ಇವತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗರ್ಭಪೂರ್ವ ಜನಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳವರೆಗೆ ವೈದ್ಯಲೋಕ ಅಪೂರ್ವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಗರ್ಭಧಾನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಬಳಕೆ, ಜನಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ನೈತಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳು ಹೊಸತನ, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕನಚೂರು ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಹೆಜಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ನಾಟಿಕಲ್ ಕನಚೂರು ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಿಮ್ಸ್ನ ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ವಿಭಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಡೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿ, ಜನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಪಾದಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪು ವಿಚಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ದಿನದ ನಿರಂತರ ಕಲಿಕಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. And there are so many things are happening. That is why I always tell, future is totally incredible and unimaginable. 45 years ago, if I were to tell you that I am going to have something like this, in which I can see the whole world alive, nobody would have believed. The same thing is going to happen to the gene therapy and stem cell therapy, as that is the reason why the regeneration therapy in obstetrics and gynecology is going to play a very, very vital role, whether it is in a ovarian failure, whether it is a pelvic floor disease, whether it is endometrial problems or uterine, intrauterine adhesions. All of them can be treated with stem cell therapy or even, the so-called platelet-rich plasma. So, what I am telling to my dear students and the future doctors, the things are not going to be the same. When I studied medicine and when I am now studying medicine, still we are all studying, there is a sea change in whatever treatment we are given. If you take even the example of a heart failure, we used to have only diuretics or digoxin. That was the first drug which is supposed to have a positive ionotropic activity, and that was the drug of choice all over the world. William Withering, you all must be knowing. He is the man who found out the digoxin and gave it to a lady with the epidemic dropsy, and everything disappeared. That became the state of the treatment of the whole world. But now if you see heart failure, which used to be 70% mortality, now it has come to less than 10% mortality because we are having newer drugs. So what I am trying to tell you is that things are completely changing. And as recently as about 1 month ago, that one institution, Weizmann's institution, produced an embryo without any fertilization. No ova, no sperm, but they produced an embryo. From this embryo, they could produce and study so many things. It was even secreting a pregnant hormone. If you want, you can go through Weizmann's institution about 1.5 months ago. 14 weeks of embryo they developed from thin air. Of course, they made it from a stem cell. So things are entirely different. Cloning, when it started, we thought it is not possible. When people went to the moon, we thought it was not a fact. So hence, what we are now going to see, and the next future of another 10 to 20 years is going to be an entirely different ball game as far as medicine, obstetrics, gynecology, and every part of the medicine is going to change. And as far as the genetics is concerned, I think as Dr. Deepa said, we will have to make use of all the present technologies. And as usual, once upon a time when the TV came, it was costing too much. Now, nobody bothers about the TV because we have mobile phone. And it has become so cheap. So in the same way, even genetic testing, as you develop more and more centers, it is going to be more economical. And as far as the economy is concerned, somebody was asking, it all depends upon how we deal with the situation, how we convince and console the patient and tell them what is the profit of spending so much of money for the future and the future generation to come.
ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕನಚೂರು ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಡೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾನ್ವಾಜ್ ಮಾನಿಪಾಡಿ, ಸಂಘಟಕರುಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋನಿಯಾ ಮಂಟಪ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಾ ಭಟ್ ಇವರು ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಜನಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಅರಿವು ಕುರಿತು, ಪ್ರೀ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಜನಕೀಯ ನಿರ್ಧಾರ, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಿಯೋನಾ ಡಿಸೋಜಾ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಪಾದಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೋಗಿತಾ ರಾವ್ ಮುದ್ರಾಡಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಖಲತಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಮೀಲಾ ವಂದಿಸಿದ್ರು.